Привіт усім та добро пожалувати до «Вивчай українську з Вікторією». Hello everyone and welcome to my podcast. Сьогодні ми проговоримо про те, як подорожувати на велосипеді. А точніше, подорож на велосипеді, навіщо, як, коли. So today we will talk about how to travel with a bicycle and exactly traveling with a bicycle, подорож на велосипеді. Why, how, when. Навіщо, why, як, how, коли, when. Отож, навіщо, як, коли. Before I start, I would like to make a small announcement, which I think might be interesting for my patrons and for all the listeners out there. So I decided to announce that for those patrons that would invest 20 euros on development of this project, Learn Ukrainian with Viktoriia, will get one free lesson from me every month. So it is worth to consider, and this lesson will be made in suitable for us both time via Skype or Google Meets or Zoom. It can be video or audio as you wish. So the link will be in the description for the Patreon website, where you can look at my project, look at the tiers again, and if you are interested, you can simply become my patron by choosing the 20 euro tier or $20 tier, and after that we will have a very, very special and nice lesson in Ukrainian together. Отож, повертаємося до теми нашого уроку. Let's come back to the topic of our lesson. Подорожі на велосипеді. Traveling on a bicycle. Багато хто з вас уже знає, so many of you know, що я дуже люблю подорожувати на велосипеді. That I love it very much to travel on the bicycle. Чому я люблю подорожувати на велосипеді? Why do I like to travel on bicycle? Це дуже гарне питання. Тож давайте подивимось. So that's a very good question. Питання is question. So that's a very good question, and let's take a look. Давайте подивимось. Дивитися is to look. Тож, навіщо подорожувати? Why to travel? By the way, a little grammar point here that I feel is very useful to explain. In Ukrainian, we have two words that in English are translated as why. First word is чому, and the second word is навіщо. And let me quickly explain you what's the difference, because these both words are used in the different context. So, чому is asking for a reason. Наприклад, чому іде дощ? A child may ask, why does the rain go? Why does it rain? Чому іде дощ? Or literally, why goes rain? Чому іде дощ?
Або, наприклад, чому ви вивчаєте українську? Why do you learn Ukrainian? Чому? Яка причина? What is the reason? So I hope it is clear. And the second word, друге слово, навіщо, використовується у контексті для якої цілі. So we use it in the context of what purpose. Ціль is purpose. Тож, яка ціль того, що ти вивчаєш українську? What is the purpose of you learning Ukrainian? Або навіщо ти вивчаєш українську? Навіщо ти купляєш їжу? So what is the purpose of you buying food? And the answer would be для того, щоб їсти. In order to eat. Для чого, or навіщо ти слухаєш мій подкаст? And what is the purpose of you listening to my podcast? Для того, щоб вивчати українську. In order to learn Ukrainian, and so on. So I hope it was useful for you because these two words are very frequent. Let's recap fast. So the first word is чому, as in it signifies the reason, and the word навіщо signifies the goal or the purpose. So the one is, so to speak, referring to the past, because the reason is kind of in the past. And the second one is the purpose. It's more like looking at the future. Тож, чому та навіщо? Отож, навіщо подорожувати на велосипеді? What's the purpose of traveling on a bicycle? Or you can say, для чого? What for? Для чого? Отож, по-перше, я хочу сказати, що подорожі, на мою думку, розширяють кругозір. So, first of all, I would like to say, я хочу сказати, I would like to say that traveling on a bicycle, подорожі на велосипеді, розширяють кругозір. Broaden the view on life. Кругозір literally means, so круг means something like circle, and zir means view. So it basically means the outlook or the way of looking at life. Кругозір. So in my opinion, I think that bicycle and in general trips and traveling broadens the view we have on life and teaches us a lot. Тож, на мою думку, подорож на велосипеді розширяє кругозір та вчить нас багато чому. Вчить нас, teaches us. Тож, це причина номер 1. So that's the reason number 1. Це причина номер 1, або це ціль номер 1. Or this is the goal number 1. Is to broaden the outlook on the world. Яка ще може бути ціль подорожі на велосипеді? Тож, ще одна ціль, so another goal, може бути, could be, наприклад, заняття спортом, doing sport, заняття спортом. By the way, this word заняття дуже універсальне слово. It's a very universal word.
Його можна використовувати в контексті вивчення мов, в контексті спорту, в контексті школи. So you can use it in the various contexts, in the context of learning a language, in the context of sport, in the context of school. Наприклад, заняття в школі, so the school lessons. Заняття українською, so the Ukrainian lessons. Заняття спортом is doing sport, or sport lessons, or just sport activity. Отож, друга причина може бути заняття спортом. Третя причина для мене – це тому, що я люблю природу. So the third reason for me is because I love nature. Тому що я люблю природу. Коли я подорожую на велосипеді, то я зазвичай подорожую з наметом на природі. So when I travel with a bicycle, I usually travel with a tent, namet is a tent, in nature. So it happens that I avoid big cities and big roads, and I choose to travel on very small roads with a picturesque, beautiful forests and beautiful rivers, and in general on the mountain area where I enjoy nature. Для мене це пріоритет. So that's a priority for me. Отож, я назвала 3 причини, чому подорожувати на велосипеді. Давайте повторимо. Let's repeat. Причина номер 1. Подорожувати на велосипеді допомагає, it helps, допомагає розширити кругозір. Причина номер 2. Подорожі на велосипеді – це те, що подорожі допомагають займатися спортом. So they help to do some sport. І причина номер 3 подорожі на велосипеді – це, на мою думку, з'єднання з природою. So unity or unification with the nature. З'єднання з природою. Or simply природа, nature. А тепер давайте поговоримо про те, як подорожувати на велосипеді. So now, let's talk about how to travel on a bicycle. Я хочу розповісти, як я люблю подорожувати на велосипеді. I would like to tell you how I would like to travel on a bicycle. Розповідати is to tell. Розповідь is a telling or a story. Розповідь. Отож, по-перше, для того, щоб подорожувати на велосипеді, потрібно мати велосипед. Surprise, surprise. In order to travel on a bicycle, one has to have a bicycle. Отож, я подорожую зі звичайним простим велосипедом з 7 передачами. So I travel with a very simple ordinary bicycle with 7 speeds. Це міський велосипед. This is a city bicycle. І мене це влаштовує. And it kind of fits me or I'm satisfied with it. Мене це влаштовує. Тож, що ще необхідно мати для подорожі на велосипеді? Що ще? It means what else? Що ще? Що ще необхідно мати? So what else is necessary to have for bike trips? Я люблю подорожувати з наметом та спати на природі. So I love to travel with a tent and sleep in the nature.
Тому я маю намет та спальний мішок. Тому, that's why, тому я маю намет, that's why I have a tent, намет та спальний мішок, and the sleeping bag. By the way, it will be very easy for you to remember if you remember these two words. Чому? Тому. Why? Because. Чому я люблю подорожувати на велосипеді? Тому що я люблю природу. Чому я вивчаю французьку? Тому що я люблю цю мову. And so on. So I think it's very similar. Чому, тому. So it will be easy for you to remember. Отож, нам потрібно, по-перше, мати велосипед і, по-друге, мати спальний мішок та намет. So we need first of all to have a bicycle and then to have sleeping bag and tent. Також у мене був надувний матрац. I also had an air mattress, який, на жаль, порвався і має дірки зараз. That unfortunately is ripped apart and has holes now. Дірка is a hole. Дірка. Дірки is holes. Дірки. Тож мій надувний матрац має дірки. На жаль. Unfortunately. На жаль, я намагалася його відремонтувати, але у мене нічого не вийшло. So I was trying, я намагалася. Намагатися is to try. Я намагаюся спілкуватися французькою. I try to communicate French. Я намагаюся вивчати українську. I try to learn Ukrainian. Тож, я намагалася відремонтувати, so I tried to repair, відремонтувати мій спальний мішок, але, на жаль, не вийшло. But unfortunately, it didn't work out. Не вийшло. Отож, ще для подорожі на велосипеді потрібно обов'язково мати телефон. So one has to necessarily have a phone. Телефон. Чому? Тому що коли подорожуєш, то маєш знати, куди ти їдеш. Because when you travel, you need to know where do you go. Куди ти їдеш. Of course, you can travel just, go straight ahead and then maybe right and maybe left and then straight ahead again without a real destination or, without the map, but I didn't do it so far. Отож, я користуюся Google Maps для того, щоб знати, куди я їду, для навігації. Також для подорожі на велосипеді я ставлю собі ціль. Ставити ціль means to set a goal. Ставити ціль. Отож, для подорожі на велосипеді, for the bike trip, я ставлю, I set, ціль, goal. Куди я хочу дістатися? Where do I want to reach? Куди я хочу дістатися? І саме останнє, що треба мати під час подорожі, це, звичайно, їжа та вода. Тож, що ще необхідно мати для подорожі? What else is necessary for the trip? Це їжа та вода. It's food and water. Їжа та вода. Принцип подорожі на велосипеді
заключається в тому, щоб мати з собою як можна менше речей. And this is a secret that I want to share with you. Psst. Don't tell it anyone. What's my principle of traveling with a bicycle that I find effective. So listen again. Принцип подорожі на велосипеді заключається в тому, щоб мати як можна менше речей. So, what did I just say? Тож, речі means things, речі. Менше means less. And більше means more. So I said that the principle of traveling consists of having as less things as possible. Якнайменше речей. Отож, це моя остання порада. This is my last advice. Мені цікаво дізнатися, чи ви вже подорожували на велосипеді і який ваш досвід, якщо так. So I'm very curious to know if you traveled already on a bicycle and what is your experience. Тож, я хочу ще поділитися з вами корисним посиланням на мій канал в Ютубі, де я, зокрема, розповідаю про свої подорожі на велосипеді. So I want to share with you a very useful link to my YouTube channel where I tell about my trips on the bicycle. Тож, посилання буде в описанні, the link in the description. Та бажаю вам гарного дня, wish you a nice day, і до наступного разу. Слава Україні!